This call is now being recorded. Yeah, so about revolution method, what is the problem you are really having? Sir, in finding the alpha and beta, actually we got confused what is alpha and what is beta, because it is depends upon the center on which we are revoluting the plane, sir. So sometimes we get confused for finding the alpha and beta. Like the problem, I think 5-3, the summation of alpha plus beta was 90 degree, but we couldn't find the what is alpha, what is beta. I think one is 72 degree and one is 18 degree. We know that alpha and beta will be 72 and 30, but what is 72 and what is 18? We were confused here. Okay. Let me explain. See, in revolution method, if we are actually getting the horizontal plane view or the AHBH, this one if we revolute first, that is the horizontal view if we revolute, or the horizontal projection if we revolute, then we are going to get the corresponding alpha in the vertical plane. And if we are going to revolute the vertical plane projection or the AVBV at the onset, then we are going to get beta in the horizontal plane. So which view we are actually starting to revolute, that will determine whether we are getting alpha or beta. Am I clear? Yes, sir. আমি যদি horizontal view কে প্রথম revolution দেই, then in the vertical plane আমি alpha পাবো। আমি যদি vertical view কে প্রথম revolution দেই, then in the horizontal plane আমি beta পাবো। See, alpha cannot be seen in horizontal plane. That is impossible. Because alpha is the angle with horizontal plane. So in horizontal projection, you cannot get alpha. Make it clear from your side, okay? Yes, sir. And similarly, you cannot get beta in the vertical projection. That is impossible because beta is the angle with the vertical plane. So you have to get alpha in the vertical plane. You have to get beta in the horizontal plane. That is obvious. You can get beta in the profile plane also, but at least you cannot get beta in the vertical plane. That is impossible. Yes, sir. That is typically impossible. Got my point? Yes, sir. তার মানে স্যার আপনি বলতে চাইছেন যে কোন পয়েন্টের সাপেক্ষে আমরা করছি, ধরুন স্যার ভার্টিক্যাল পয়েন্ট দুটো হচ্ছে এবি আর এবি অ্যাকর্ডিং টু ইওর রুল আছে এবি বিবি, আমি এ পয়েন্ট কে ঘোরাই, আমি বি পয়েন্ট কেই ঘোরাই। হ্যাঁ স্যার, মানে এ পয়েন্টকে ধরে ঘোরাই বা বি পয়েন্টকে ধরে ঘোরাই, আমরা এখানটায় হচ্ছে ভার্টিক্যালের সাপেক্ষে যেহেতু রোটেট করছি, তার মানে আমরা এটা বিটা পাবো। বিটাই পাবো একদম। ওকে স্যার। ঠিক আছে, ব্যাপারটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, পুরো ক্লিয়ার। Okay, now let me say you a thing, one or two things that you may require in submitting your assignments. First of all, suppose you have gone for this true length method, okay, and you have come with this true length. Now you have been asked, okay, what is the true length of this line? You have to write down in your answer that true length of line AB is suppose 62 millimeter, and this particular answer of the true length of the line AB is 62 millimeter. That should be supported by the corresponding
dimension 62 showing it this particular true length. আমি বোঝাতে পারলাম? Am I clear? স্যার আপনি বলতে চাইছেন যে ওই আমি ড্রয়িংটার যদি মধ্যে আনসারে লিখি, আমি বাংলাতে বলে দিচ্ছি আরেকবার, আমি যদি আনসারে লিখি যে the true length is this, তাহলে কারেসপন্ডিং এই ট্রু লেংথের ওপরে ডাইমেনশন লাইন দিয়ে 62 কথাটা লেখা থাকতে হবে, যাতে ওইখান থেকে কারেসপন্ডিং একজন বুঝতে পারে that 62 is the true length and that answer is provided here. বুঝতে পেরেছি? স্যার তাহলে আমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট 2টা আরেকবার একটু সাবমিট করতে হবে, কারণ এই জিনিসটা আপনি ঠিক আছে, আমি টাইম দিচ্ছি। স্যার ওয়ানটাও No সাবমিট problem. করতে হবে, ওয়ানটাতেও তো লেখা হয়নি। হ্যাঁ স্যার, ওয়ানটা তো আমাদের এইভাবে ডাইমেনশনিং করা ছিল না। জেনে শুনে পুরো জিনিসটা বলে, তাই জন্য বললাম, তো আমি দেখেছি কিছুটা, তাই জন্য বলেছি যে এইটা এইভাবে লিখে দিতে হবে। আমি যদি লিখি আলফা ইজ দিস, বিটা ইজ দিস, কারেসপন্ডিং আমি যেমন এখানে একটা ডাইমেনশন লাইন শুধু দেখিয়েছিলাম, এখানে 30 ডিগ্রি অর হিয়ার 45 ডিগ্রি, এটা লিখতে হবে। বা এখানেও লেখা যায় এরকম ভাবে আলফা ইকুয়াল টু 45 ডিগ্রি, beta equal to 30 degree, but in answer also that should be there. The question containing, suppose the question contains, just a second, let me show you. Suppose the question contains find the area and centroid of the triangle LMN. Okay, you have to write down in the answer that the area is this, the centroid is at this location. Am I clear? Yes sir. প্রত্যেকটা জায়গাতে যেখানে রয়েছে where it is given that determine the true lengths alpha, beta and gamma, there you have to write down true length is this, alpha this, beta this, gamma this in the answer, separate answer. Okay, and the corresponding things should be shown in your drawing. True length, how to show? You have to give a dimension line and write down that 62 or 38 whatever, and alpha, beta, gamma should be shown in angle 30 degree, 70 degree, 72 degree, 18 degree, whatever. For the other cases where it is giving you visualize the lines, কথাটা বোঝ আগে কিন্তু, হ্যাঁ, where it is giving you visualize the lines, you have to give the answer that AB is DBL, that is downward, backward, leftward, or UFR, that is upward, frontward, rightward. This particular thing you have to mention also in your answer. Are you getting my point? হ্যাঁ স্যার। Sir, many of us have submitted assignment 2 also. That is all right. You can resubmit it. On this particular thing, you change. No problem. Okay sir. And wherever it is given that locate the in center, আমার কথাটা আগে ভালোভাবে বল আগে। স্যার অ্যাসাইনমেন্ট গুলোকে যদি একটু ডিজিটালি এডিট করি তাহলে প্রবলেম আছে কি? আচ্ছা কর। মানে তুই কি পেন ট্যাব দিয়ে ওরকম কিছু লিখে দেওয়ার কথা বলছিস? না না, জাস্ট পেন্টের উপরে ওই একটা অ্যারো দিয়ে ডাইমেনশনটা দেখিয়ে দেবো। ও হ্যাঁ, সেটা করে স্যার। ওটা কি মানে করা যাবে? See, as long as I am getting the total thing, I won't mind. তবে হ্যাঁ, পেন্টের উপরে দেখানোটা সুবিধে নাকি করেসপন্ডিং যে ছবিটা আগে আঁকা হয়েছিল তার উপরে দেখানোটা সুবিধে, সেটা তোমাদের উপর। আমার মনে হয় সেকেন্ডটাই সুবিধাজনক। মানে যে ছবিটা আঁকা হয়েছে সেটার উপরে যদি ডাইমেনশনটা দিয়ে দেওয়া যায়, সেটা টাইম কম লাগাই উচিত। এনিওয়ে, হ্যাঁ স্যার, ওটাই করে দেবো, ওটাই করে ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবো। আমারও মনে হয় সেটা। এনিওয়ে, দ্যাট ইজ আপ টু ইউ। নাও সি হিয়ার, locate the in center. Okay, how can you actually provide the location of the in center? The location of the in center has to be provided in coordinates, right? Yes sir. So this particular coordinates also you have to show.
তুমি কোথাও থেকে Yes, sir. মেপেছো, you have measured from somewhere that okay fine the coordinates are coming as this. These 3 dimensions of x, y, z should be provided in your corresponding drawing. So the answer, see here a, m, n all are given. Are you going to provide all these dimensions? No, that will make the drawing clumsy. এতগুলো ডাইমেনশন যদি ড্রয়িং এ দিতে হয় তাহলে ড্রয়িংটা ক্লামজি হয়ে যাবে, তাই তো? স্যার এই প্রবলেমটাই হচ্ছিল স্যার। Yes, so do not give all these given dimensions. Just write down given a this, m this, n this. Answer in center, suppose you have given the in center name p. In center p is suppose 40 minus 5, 10. But the answer should be correspondingly specified in the drawing. The given data are not required to be shown always. আমি বোঝাতে পেরেছি? Yes, sir. Given data just write down given this. Okay, fine. The corresponding person will see that okay, fine, this is given, so the corresponding dimensions are not provided. But the answer should be supported by the dimensions in the drawing. আমি বোঝাতে পেরেছি? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। Okay, এই কথাটা আমার বলে দেওয়া হয়নি, I didn't mention it earlier, so you can resubmit it with this particular given and answer. Sir. Okay, বলো। কোশ্চেন 9 এ কি সব এক্সেন্টার গুলো কি ট্রেস ব্যাক করতে হবে স্যার? একদম স্যার। স্যার তা করতে গেলে তো পুরো একেবারে মানে হ্যাঁ স্যার, এটা তো মানে হয়ে যাচ্ছে স্যার। এটা স্যার A4 পেজের উপরে Space থাকছে না। স্যার কোনো স্পেস পাবো না তো। স্যার তাহলে তো এইটুকুই করতে হবে মনে হয়, স্যার, এরপরে even ধরানো যাচ্ছে না স্যার। স্যার ইভেন 6 এর থেকে 3 এর যে প্রবলেমটা ছিল ওই প্রবলেমটা তো স্যার মানে A4 সাইজের উপর যখন করছিলাম জিনিসটা এতটাই মানে একটা লাইন আরেকটা লাইনের উপর চলে যাচ্ছে, মানে জিনিসটাকে দেখানোটাই খুব ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, মানে পুরো ড্রয়িংটা পুরো ক্লামসি হয়ে যাচ্ছিল। 3 নম্বরটা 6-3 স্যার, মানে 9 নম্বরটা ক্লামসি হবে না, এটুকু আমি বলতে পারি। কিন্তু স্যার ওটা তো মানে দূরে হবে, এক্সেন্টার গুলো সবই দূরে হবে, 9 নম্বরটা ক্লামসি হবে না, এটুকু আমি স্যার গ্যারান্টি। ওটা আমি A4 পেজের উপরে করব কি করে? যদি স্যার বড় পেজের উপর করি তাহলে ছবি তুলে তো মানে ক্যামেরা তো স্যার অত দূর থেকে ফোকাস নিতে পারে না, আমাদের তো বড় মানে দূর থেকে তুলতে হবে ছবিটা তাহলে। ওরে বাবা, ড্রয়িং এ একটা জিনিস শেখানো হয়েছিল তো যেটাকে বলেছিল স্কেল, ছোটবেলায় শেখনি? কি স্যার? স্কেল ডাউন দা টোটাল থিং। স্যার কিন্তু স্কেল ডাউন করলে আরো ছোট হয়ে গেলে মানে তখন প্লটই করা মুশকিল হয়ে যায়। অন্তত 9 নম্বর প্রবলেমটা স্কেল ডাউন করে করা যাবে, গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি। 9 নম্বর প্রবলেমটা যে স্কেল ডাউন করে করা যাবে এই গ্যারান্টিটা আমি দিচ্ছি। আর কোনটা নিয়ে প্রবলেম হয়েছে? নাম্বার 3 স্যার 6 এর নাম্বার 3 এইটা স্যার মানে ভীষণ ক্লামজি হয়ে গেছে স্যার, মানে ওই ট্রু লেন্থ গুলো আর ওই ক্লামজি হওয়ার কিছু নেই। 6 কেন ক্লামজি হবে ভাই? স্যার আমি অ্যাসাইনমেন্টটা সাবমিট করেছি, আপনি একটু দেখবেন। আচ্ছা, আর একটা কথা শোন, আমি একটা কথা বলি। There are some tricks, you know. Yes sir. When you are actually providing the auxiliary view method, na, if you are going to get this particular auxiliary planes away, many times away from that particular line, তাহলে জিনিসটা আরো বেশি ছড়িয়ে যাবে। That will get distributed, that won't be possible to get it within that particular purview of an A4 page. By auxiliary view method, whenever you are using, try to use the particular planes as close as possible to those particular lines. তাহলে জিনিসটা অনেক কম্প্যাক্ট হবে। আমি বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার, এই সেম জিনিসটাই আমি অবজার্ভ করেছি স্যার, একটু কাছে নিলে একটু কম্প্যাক্ট থাকে। কাছে নিলে জিনিসটা স্যার কম্প্যাক্ট হয়ে যায়, কিন্তু স্যার একটা লাইনের উপর আরেকটা লাইন, আমি আপনাকে স্যার মানে মুখে বলে বোঝাতে পারছি না। আপনি স্যার যদি ওই আমি করে দেখেছি, আমি জানি ওই জিনিস করে দেখেছি, একটা লাইনের উপর আরেকটা লাইন অনেক সময় পড়ে, আমি ভীষণ ভালো করে জানি।
প্রত্যেকটা প্রবলেমের মধ্যে কয়েকটা প্রবলেম এরকম দেওয়া আছে যে ওই পার্টিকুলার জিনিসগুলো একটু একটার উপর আরেকটা ওভারল্যাপ হবে। তো ওভারল্যাপ হলে হবে, কিছু করার নেই। ওকে স্যার, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, ওভারল্যাপ স্যার হলে হবে, কিছু করার নেই। অ্যাকচুয়ালি স্যার যদি এগুলো অফলাইন ক্লাস হতো তাহলে তো আমরা এগুলো A3 শিটের উপর করতাম, তখন জিনিসগুলোকে একটু মানে ছাড়া ছাড়া করে করলে জিনিসগুলো আর কি ভালো করে দেখানো যায়। হ্যাঁ আমি জানি, কিন্তু আমার একটা কথা বোঝ, একটা কথা আগে এই কথাটা বুঝ, যদি ক্লাসে হতো তুই ছাড়া ছাড়া করে করবি, ঠিক আছে, কিন্তু ইয়েস স্যার। এই পার্টিকুলার জিনিসটার কিন্তু এককালে এক্সাম, এন্ড এক্সামে কিন্তু এরকম বেশ 4-5টা প্রবলেম দেওয়া থাকতো এবং সঙ্গে দেওয়া থাকতো একখানা A2 শিট। ওই A2 শিটে কিন্তু সবকটা প্রবলেম ধরাতে হতো। কাজেই দেয়ার আর অলওয়েজ আ ট্রিক্স। A4 সাইজে যদি একটা প্রবলেম না ধরে তাহলে কিন্তু হবে না, যে কোনো ভাবেই হোক না কেন ওটা করতে হবে। এটা বুঝতেই পারছিস, যদি আমি A2 সাইজে 5টা প্রবলেম ধরাতে চাই তাহলে আমি আর সিঙ্গেল প্রবলেমের জন্য A4 এর থেকেও ছোট পার্ট পাচ্ছি, তাই নয় কি? হ্যাঁ স্যার, অ্যাকচুয়ালি তাই দেখা যাচ্ছে। টেকনিক্যালি তাই জন্যই একটা প্রবলেমের জন্য A4 শিটই প্রোভাইড করা হবে, এরকমই একটা ধরে নিয়ে আমায় এগোতে হবে, কেমন? স্যার বলছি ডাইমেনশন গুলোকে রিডিউস করা যাবে না? মানে ধরুন যখন অক্সিলারি প্লেন ভিউ নিচ্ছি তখন তো অনেকটা ডিস্টেন্স যদি হয়ে যায়, তাহলে আমি ওটাকে যদি কিছুটা ডিস্টেন্স ছোট করে নিই, মানে মাইনাস করে নিই, তাহলে হবে না? আমি এটা বুঝতে পারলাম না। মানে ধরুন আপনি যদি প্রোফাইল প্লেন থেকে যদি নেবে ডিস্টেন্স গুলো নিই, তাহলে ধরুন এক্স কমা ওয়াই ডিস্টেন্স আসছে, তাহলে আমি ওটাকে এক্স মাইনাস আলফা ওয়াই মাইনাস আলফা করতে পারবো না? না না, আমার একটাই কথা হচ্ছে, আমি প্রোফাইল প্লেনটাকে বা অক্সিলিয়ারি প্লেন কোনোটাকেই বেশি দূরে নেব কেন? ড্রয়িং এর সেটাই ট্রিক্স। প্লেনটা বেশি দূরে নিচ্ছি না, আমি প্লেনটা খুব কাছে প্লেনটা যদি নিয়েছি। আমি দূরে না নেই, প্লেনটা যদি আমি দূরে না নেই তাহলে তো আমার সমস্যা কিছু হবার কথা নয়। মানে আমি বুঝতে প্লেনটা পেরেছি কাছে তুই কি নিয়েছি। বলতে চেয়েছিস, যে প্লেনটা আমি কাছে নেব কিন্তু যে কারেসপন্ডিং ডিসটেন্স গুলো আমি নেব সেই ডিসটেন্স গুলোকে একই ডাইমেনশনে যদি ছোট করে দেই তাহলে আমার জিনিসটা আলাদা হয় না। তোর বক্তব্য এটাই, রাইট? হ্যাঁ স্যার। আমি বুঝতে পেরেছি সেটা ভীষণ ভালোভাবে, বাট সেটা আলাদা না হলেও ড্রয়িং এর রেসপেক্টে সেটা ভুল হয় টোটালি, ডিউ টু দা ফ্যাক্ট যে একটা পার্টিকুলার প্লেন থেকে একটা জিনিস যত দূরে আছে কারেসপন্ডিং সেই ভিউটা তার থেকে তত দূরে যদি না থাকে, দ্যাট ইজ টেকনিক্যালি ইনকারেক্ট। দ্যাট ইজ ওয়াই দেখতে আলাদা হবে না, বাট দ্যাট ইজ টেকনিক্যালি ইনকারেক্ট। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই এটা বলে দেওয়া হয় যে যদি আমি প্লেনটাই বেশ কাছে নেই তাহলে এই পার্টিকুলার ডিসটেন্স গুলো বাই ডিফল্ট কাছে হবে, অ্যান্ড আমার তার থেকে ছোট করার দরকার পড়বে না। ঠিক আছে স্যার। স্যার এই 9 দাগের প্রবলেমটা একটু দেখলাম এক্ষুনি স্যার, ওখানটা যে এগুলো কোঅর্ডিনেট গুলো দেওয়া রয়েছে ওটাকে স্যার স্কেলটাকে ছোট করা যেতেই পারে, কারণ ওগুলো প্রত্যেকটা স্যার 5-এর মাল্টিপল রয়েছে দেখলাম। একদম, ওটাকে ছোট করা যাবে, আমি জানি। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু ধরুন কোনো একটা প্রবলেমে যেখানে মানে এই যে কোঅর্ডিনেট গুলো হচ্ছে মানে এরকম কোন একটা পার্টিকুলার একটা মানে নাম্বারের মাল্টিপল নেই। তোকে 5 দিয়ে ছোট করতে হবে না রে ভাই, তুই 2 দিয়ে ছোট কর, জাস্ট হাফ কর, তাতেই দেখবি নেমে গেছে, আমি তোকে গ্যারান্টি দিচ্ছি। 5 দিয়ে ছোট করলে তো এখানে স্যার 2 মিলিমিটার মাপতেই পারবো না। হ্যাঁ স্যার, আমাদের তো কারণ স্কেলের লিস্ট কাউন্ট তো 1 মিলিমিটার, তাহলে তো 0.5 যখন হবে তখন। মিলিমিটার কোথায় আছে? কত নম্বর প্রবলেম বলছিস? স্যার কত 9 নম্বর নম্বর। problem? 9 নম্বর। 9 নম্বর প্রবলেমকে 2.5 মিলিমিটারটা করা যাবে, 2.5 মিলিমিটারটা খুব একটা সমস্যা তৈরি করবে না। যদি হাফ করি 5 এর হাফ 2.5 মাপা যাবে। Man, you are locating that particular thing. You are not taking 2.5 millimeter length of a particular line. You are just locating point B at 2.5 millimeter. সেটা খুব সমস্যা করবে না ভাই। 2.5 তো স্কেলে দেখতে পারবো না না। আচ্ছা আচ্ছা, বাদ দেন বিষয়, এই প্রবলেমটা 5 দিয়ে ডিভাইড করলে হয়ে যাবে। 2.5 মিলিমিটার স্কেলে দেখা যায়, এইটা বললে বাড়াবাড়ি। আমি জানি 2 আর 3 এর মাঝখানে দেখতে হবে, ওইটুকু সবাই করতে পারে। না 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 স্যার, স্যার 9 দেখুন না স্যার, এরকম হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, এটা কত নম্বরটা? 9 তো, নাম্বার 9, রাইট? হ্যাঁ স্যার।
So it's all right. এরপর ট্রেস ব্যাক করলে স্যার একটু ক্লামসি হয়ে যাবে স্যার। হ্যাঁ, ক্লামসি হবেই, 9 নম্বর প্রবলেম ক্লামসি হবেই, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শোন, কয়েকটা কথা বলি, সেটা বুঝে নে। সেটা হচ্ছে ইভেন ইফ ইট ইজ গেটিং ক্লামসি, যদি ক্লামসি হয়ও সেখানে কি করে আর কি ধৈর্য বজায় রেখে করা হচ্ছে এটা দেখার জন্য কয়েকটা প্রবলেম দেওয়া আছে, টু বি ভেরি অনেস্ট। কারণ দেখ, এক্সেন্টার্স যদি আমি লোকেট করতে চাই, ক্লামসি হবেই। আমি ডাইমেনশন যাই দেই, আমি যত বড় জায়গাতেই করি, ক্লামসি হবেই। নোবডি ক্যান অ্যাকচুয়ালি প্রিভেন্ট ইট, কেউ প্রিভেন্ট করতে পারবে না। হাজার চেষ্টা করেও কেউ প্রিভেন্ট করতে পারবে না, তারপরেও আমাকে কাজটা করতে হবে, সেটা করাটাই আমার ক্যারিজমা আর কি। তবে এইটুকু বলতে পারি, 9 নম্বর প্রবলেমকে 1/2 স্কেলে করলে কিছুটা ক্লামসি কম হবে। ওয়াই সেটাও বলে দিচ্ছি। কজ 1/2 স্কেলে করলে ইউ ক্যান টেক দা, আমি যেটা বললাম, অক্সিলিয়ারি প্লেন গুলো যতটা কাছে নেওয়া যায় ততটাই ভালো, বাট ফর নাম্বার 9 প্রবলেম সেটা একটু সমস্যা তৈরি করতে পারে, কারণ লাস্ট প্লেনে আই নিড সাম স্পেস। সো লাস্ট প্লেনটা যদি খুব কাছাকাছি চলে আসে, তখন সেই জিনিসটা স্পেসটা পাওয়া যায় না 9 নাম্বার প্রবলেম, সেখানেই বুদ্ধিটা খাটাতে হবে। বাকিগুলো খুব কাছাকাছি, লাস্ট প্লেনটা একটু দূরে, যাতে সেখান থেকে আমি ট্রেস ব্যাকটা করতে পারি। বুঝতে পেরেছি এবার কথাটা? যা বাবা, সব চুপ করে গেল কেন? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, 9 নম্বর প্রবলেমটা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে করার আছে। আচ্ছা, আমি এবারে পরের দিকের প্রবলেম গুলোতে একটু আসতে চাই। প্রবলেম শিট নাম্বার 2, and I want your answers at the onset, then I will discuss. স্যার আপনি একটা হেল্প করতে পারবেন? বলো স্যার। স্যার বলছি, এই যে প্রবলেম গুলো আছে না, এগুলো আমাদের বন্ধুদের মধ্যে অনেক সময় হচ্ছে কি অ্যান্সার বেরোচ্ছে সেটা নিয়ে বেশ মানে কনফিউশন তৈরি হয়। তো আপনি যদি এর অ্যান্সার গুলো একটু প্রোভাইড করে দেন তো ভালো হয়, যে আমরা মেলাতে পারবো যে আমরা ঠিকঠাক করেছি কিনা। টু বি ভেরি অনেস্ট, একটারও আনসার আমার কাছে নেই। আমি কোনোদিনও কোনো আনসার মেলাইও নি। তার কারণ হচ্ছে, ড্রয়িং করতে গেলে কারোর 61, কারোর 62 আসবে। হ্যাঁ স্যার, মানে ওই কাছাকাছি আর কি। হ্যাঁ, আমার সত্যিই জানা নেই, কিন্তু এটুকু আমি জানি যে প্রসেসটা মেনটেন করলে যদি আনসারে কারোর 62 বদলে 60ও আসে, আই ডোন্ট মাইন্ড, আমার কিছু বলার নেই সেখানে। সেটা হতেই পারে, সেটা হবে বলেই এটা ড্রয়িং হয়। কাজেই একটা ড্রয়িং এর আনসার কি সত্যি হয়, তুমি রঞ্জিরাই বলো। হ্যাঁ স্যার, এই ইনস্ট্রুমেন্টাল এরার তো থাকবেই। হ্যাঁ, কাজেই ওই জিনিসটা থাকবে, এবং ওটাই এক্সপেরিমেন্টাল, ওটাই ইনস্ট্রুমেন্টাল এরার, যেহেতু হাতে করা হচ্ছে সেটুকু থাকবে, এবং এটা জেনেই আমরা করব। কাজেই সেটা নিয়ে কেন চিন্তা করছি, প্রসেসটা মেনটেন করো, আমার বক্তব্য এখানে। তারপর কারোর 30 ডিগ্রি, কারোর 32 ডিগ্রি, কারোর 31 ডিগ্রি, এটা হবে, এবং সেটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রত্যেকের একসঙ্গে 30 ডিগ্রি আসতে পারে না, ইম্পসিবল। কারোর ছোট, কারোর বেশি, কারোর একটু এদিক, কারোর একটু ওদিক হবেই। কারণ যে কথাটা বলছিস তোরাই, যে 2.5 কোথা থেকে নেবো স্যার, সত্যি সম্ভব নয়, সত্যি সম্ভব নয়। কারোর একটু এদিক, কারোর একটু, কারোর 2 মিলিমিটারের দিকে, কারোর 3 মিলিমিটারের দিকে থাকবেই। সেগুলো কি আমরা সেগুলোতে কি নাম্বার কাটবো? সম্ভব নয়, কাটবো না, চিন্তা নেই। কোনো টিচারের পক্ষে সম্ভব যে তোর ড্রয়িং এর ডাইমেনশনের উপরে সে স্কেল মেলে মেলে দেখবে? না স্যার। তাহলে তাহলে সেটা ব্যাপার না, ব্যাপার হচ্ছে অনলাইন। হ্যাঁ, অনলাইন বাদ দে, অফলাইনেও দেখা যায় না। একমাত্র কেউ যদি 60কে 120 লেখে সেটা বোঝা যায়, 60কে 62 লিখলে বোঝা সম্ভব নয়। অনেস্টলি বলছি, সম্ভব নয়। গেট ইওর পয়েন্ট স্যার। ঠিক আছে, এবারে তাই জন্য স্টিক টু দা প্রসেস ম্যাম, স্টিক টু দা প্রসেস। Do not stick on this particular 1 millimeter and these particular things. Okay. Acha, now tell me, problem sheet number 2 is actually requiring the knowledge of problem sheet number 1 and application of the knowledge in determining something thing. Problem number 1 is very easy, right? See problem number 1. I think everybody can do it. হ্যাঁ স্যার। If you typically get the ABC
প্লেন অন এটা ইজি আছে, হয়ে যাবে। হ্যাঁ এটা বোঝাই যাচ্ছে এবিসি প্লেনের একটা ভিউ। ওই এবিসি ট্রায়াঙ্গেলটাকে ট্রু শেপ বার করতে হবে না স্যার? হ্যাঁ, ট্রু শেপ করলেই হয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি, এটার বাইরে তো আর কিছু নেই, তাই নয় কি? হ্যাঁ স্যার, এর ইজি প্রবলেম এটা। হ্যাঁ এটা খুব ইজি, বাট নাও কাম টু প্রবলেম নাম্বার 2. See, we have actually think on a line, a plane and a point, right? These three things are there, right? Yes sir. So the first possible thing is the distance from a point on a line, and that is very easy. That is very easy, really very easy. If you are getting the true shape of the plane containing the point and the line, you are going to get everything, right? Yes sir. So that is absolutely easy. তা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। Now come to problem number 2 that requires the perpendicular distance from a point on a plane. How to get it? How to get it? স্যার মেথডটা নিশ্চয়ই আছে, একটু ভাবতে হবে স্যার ব্যাপারটা। ড্রয়িং ওয়াইজ তো একটু টিপিক্যাল হয়ে যাচ্ছে, কোঅর্ডিনেট দিয়ে করলে তো খুব কোঅর্ডিনেট দিয়ে করলে তো ইজিলি বেরিয়ে যাবে। করার জন্য বলি, আমি বলেছি ইটস ভেরি ইজি। আমি একটা হিন্টস দিচ্ছি। I am giving you a hints. You have known about point view of a line and edge view of a plane, true length of a line, true shape of a plane. এই চারটে জিনিস পাওয়া গেছে। Yes sir. Point view of a line, true length of a line, edge view of a plane, true shape of a plane. এই চারটে জিনিস পাওয়া গেছে তো? ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার, প্রবলেম সেট 1 এ চারটে জিনিসই কভার হয়েছে। এই চারটে জিনিসের মধ্যে থেকেই এই প্রত্যেকটা প্রবলেম সলভ হবে, আমি এইটুকু বলে দিচ্ছি। মানে আচ্ছা, I am giving you the hints of problem number 2. If you are getting the plane ABC in your edge view, ভালোভাবে বুঝ। If you are going, problem number 2, perpendicular distance from a point on a plane, right? তাই আছে তো? হ্যাঁ স্যার। If you are going to get the plane on an edge view, are you going to get the perpendicular distance from the point? মনে হয় স্যার। মনে হয় মানে আমি তোমায় এমনি দেখাচ্ছি, দাঁড়াও, একদম গ্যারান্টি দিয়ে হবে, দাঁড়াও, আমি তোমায় একটা অন্য ছোট্ট আলাদা জিনিস দেখাচ্ছি, তার থেকে একটু বুঝে নিতে হবে। ওয়েট, পুরো জিনিসটা দেখবে না, ঠিক আছে? আমি ছোট্ট যেটুকু দেখাবো সেটুকু দেখবে। কারণ পুরো জিনিসটা দেখলে এটা পরের দিকের প্রবলেমে চলে যাবে, ঘেঁটে ঘ হয়ে যাবে, তাই যেটুকু দেখাবো সেটুকু দেখবে। ওকে, there are two planes on the roof, yes or no? ইয়েস স্যার। মানে আপনি ওই ইয়ের কথা বলছেন, রুফটার কথা বলছেন? হ্যাঁ, রুফটপে দুটো প্লেন আছে তো, yes or no? ইয়েস স্যার। সাপোজ from this point, এই পয়েন্ট থেকে, ওকে, from this point you require the perpendicular distance of this side of the roof. How to get it? Why it is important সেটাও বললাম, because when you are going to build a structure like this, you may require that from this point, this particular end point, what is the perpendicular distance of this particular slant roof? লাগতে পারে তো, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। It is sometimes important. So how to get it? If you get this roof at an edge view, what is the edge view? This is the edge, right? হ্যাঁ স্যার। So স্যার ওই পয়েন্ট থেকে এজের উপর লম্ব, এই পয়েন্ট থেকে এজের উপর মাপলে যে কোনো ভাবে think about this edge, okay, ওই দিকের এজটা দেখা যাচ্ছে না, ছেড়ে দে, think about this edge, okay, এই এজটা, ঠিক আছে?
এর যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে যদি এটার পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স, দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স অফ দিস স্ল্যান্ট এজ ফ্রম দিস পয়েন্ট, কি করে মাপবো? দ্য এজ ভিউ অফ দিস প্লেন, যে কোনো পয়েন্ট থেকে আমি মাপি, I will get the perpendicular distance, yes or no? Yes sir, হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। So I need that plane on the edge view in order to get the perpendicular distance, yes or no? Yes sir, understand. এটা বুঝতে অসুবিধা আছে? না স্যার, পুরো বোঝা গেছে ব্যাপারটা। বেশ, but there is another query, the foot of the perpendicular. কোশ্চেনে আছে foot of the perpendicular, right? Foot of the perpendicular, ওটাকে ওই ট্রু প্লেনে ট্রু ট্রায়াঙ্গেল করে ওটাকে রিপ্লেস করতে হবে। এক্স্যাক্টলি, কিন্তু ট্রু ট্রায়াঙ্গেল করলেই বা আমি পাবো কি করে? ইউ আর কারেক্ট, বাট একটা কোশ্চেন থেকে যায়। সাপোজ, একটা কথা দেখ, সাপোজ ইউ আর রিকোয়ারিং দ্য ডিস্টেন্স অফ দিস প্লেন, দ্য সেম প্লেন, ইনস্টেড অফ দিস পয়েন্ট ফ্রম দিস পয়েন্ট। এই দরজার অ্যাঙ্গেল যেটা, দরজার কোনটা, এখান থেকে যদি আমি ডিস্টেন্স মাপি, সেম ডিস্টেন্স না? হ্যাঁ স্যার, ডিসটেন্সটা সেম হবে। Perpendicular distance is the same, but the foot of the perpendicular is not the same. Obviously sir. So how to get the foot of the perpendicular? Obviously in the true shape you are going to get it. In true shape you are going to get it. That is obvious, right? Sir, repeat once more. In true shape you are going to get it, right? Yes হ্যাঁ স্যার। But in true shape, how to get the foot of the perpendicular? Think about it. বেরিয়ে যাবে, খুব easy. It's very easy, but just you have to think on it. আমি ছবিটা এঁকে দেখালে এক্ষুনি বুঝে যাবে, কিন্তু আমি দেখতে চাইছি বুঝতে পারিস না। আচ্ছা ওকে, আমি আঁকছি। আমি এঁকেই বোঝাচ্ছি। This is your plane, okay? This is your plane, okay? Yes sir. There is no PV. আমায় PV কেউ চায়নি, so forget about PV. আমি PV গুলোকে উড়িয়ে দিচ্ছি, কারণ PV গুলো আমার থেকে কেউ চায়নি, রাইট? P পয়েন্টটা এখানে আমার দরকার নেই, I need the plane only. That is all right. I am having the plane with me, and I have been provided another point. Suppose the point D, from Sir, which the perpendicular distance is required. Okay? কি হতে পারে তো? Suppose there is a point D anywhere on this plane, anywhere. একটু বেশি মোটা হয়ে গেছে, সরি। Suppose there is a point D on this plane, okay? And D is suppose given by this. হতে পারে তো? মোটামুটি পারপেন্ডিকুলারই আছে, অসুবিধা হতে পারে, হ্যাঁ কি? হ্যাঁ স্যার, হতে পারে। So in this view, how to get D? No problem, এখান থেকে বাড়াবো। হ্যাঁ, আমাদের পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করতে হবে। হ্যাঁ, ওই একই কেস।
So here where to get D, this distance, এই ডিস্টেন্সটা কত মোটামুটি somewhere here you are going to get this D. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Then again in the H view we have to make it, তাই তো? হ্যাঁ, এটা এজ এর উপর ফেলতে হবে। ABC তো H view তে পেয়েছি, তো D পয়েন্টও নিশ্চয়ই H view তে পাবো। হ্যাঁ স্যার। somewhere here আরেকটু যাবে, ঠিক আছে, সে নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। somewhere here, ওকে, এটা হবে তো, অসুবিধা নেই তো? হ্যাঁ স্যার হবে, এইচবি এর উপরেই আসবে। So if this is your DV, this is your DH, this is your DA, and this is your DB, sorry, DC. হ্যাঁ ডিসি। আমি একসঙ্গে লিখলাম না তো বারবার লিখতে হয়, তাই ওই এ আর এইচ গুলো একটু নিচে হবে, এটা তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছিস। So what is the perpendicular distance? The perpendicular distance is very much obvious, right? হ্যাঁ স্যার, এইচবি এর উপর HB এর উপরে পারপেন্ডিকুলার ড্র করলেই চলে আসবে। হ্যাঁ ওটাই হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার। So this is your perpendicular distance. এই সরে যায় কেন রে, সর্বনাশ, কি ব্যাপার রে ভাই, সরে যাচ্ছি কেন? নিচে নাম। So this is your perpendicular distance, right? Yes sir. এটাকে স্যার এক্সটেন্ড করতে হবে নাকি? Yes, টু প্লেনের উপরে করবো, দেখো না বাবা, আগে রোবটটা দেখো। So this is your foot of perpendicular, but the foot of perpendicular you cannot get from here. Why? আমি যদি তোদের ছবিটা দেখাই, the foot of perpendicular can be here, can be here, can be here, can be here, anywhere. সেটাই। হ্যাঁ স্যার, যে কোনো জায়গায় হতে পারে। So you have to get it in the true shape. Yes or no? Yes sir. ট্রু শেপে আনতে হবে। এবারে ব্যাপারটা একটা কথা বল, ট্রু শেপে I can provide D. D কে আমি ট্রু শেপে আনতেই পারি, রাইট? হ্যাঁ আনি, আনার পরেই তোদের বোঝাচ্ছি, ধরা আগে আনতে দে। D কে ট্রু শেপে আনলো এই লাইনের উপর দিয়ে আসবে, কারণ এটাই তো পারপেন্ডিকুলার, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, ওখান থেকে পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করে ওই ইয়ে ডিসটেন্সটা কাট করবে। করেসপন্ডিং ডিসটেন্সটা যদি কাট আমি করি, স্যার ওই পয়েন্টটাই কি হবে স্যার? কেন আমরা তো একদম এক্স্যাক্টলি ভার্টিক্যাল ভিউ থেকে দেখছি না স্যার। এক্স্যাক্টলি এই কথাটাই জানতে চাইছিলাম, এন্ড দ্যাট ইজ আ ভেরি নাইস আনসার। এই কথাটাই আমি বলতে চাইছিলাম। সো ইফ দিস ইজ ইওর পয়েন্ট ডিডি, এই পয়েন্টটা যদি হয় তোর ডি পয়েন্ট, isn't it the same point that will actually be the foot of perpendicular? Because in this true shape a perpendicular can be seen only in the point view, isn't it? আরেকবার বলছি, অনেকে হয়তো বোঝেন, এজ ভিউতে যেটা পারপেন্ডিকুলার, ট্রু শেপে সেই পারপেন্ডিকুলারটা অবশ্যই একটা পয়েন্ট ভিউ হবে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার অবশ্যই হবে, কারণ প্লেনটা রোটেট করে যাচ্ছে। কারণ কারণ এই যে লাইনটা, এই লাইনটার পারপেন্ডিকুলারে তো আমি এই ডি প্লেনটা নিয়েছি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, 90 ডিগ্রি তো রোটেশন হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই জিনিসটা যে একটা পয়েন্ট ভিউতে আসবে, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ কারোর আছে? ও হ্যাঁ স্যার, তার মানে ওই পয়েন্টটাই হচ্ছে ওটার পারপেন্ডিকুলার। হ্যাঁ স্যার, যদি আমি ওই পয়েন্টটাকে সাপোজ, ওই পয়েন্টটাকে যদি আমি বলি পিসি, সাপোজ আমি যদি বলি ওটা পিসি, বলতে পারি তো?
আমি বলতে পারি তো এটাকে পিসি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলা যায়। Then this DD and PD are same point, isn't it? ডিডি আর পিডি এ দুটো পয়েন্টের মধ্যে কোনো তফাৎ আছে? নেই। cause as this is perpendicular in the true shape, this will actually see as a point. বুঝা গেছে কথাটা? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমি ফুট অফ পারপেন্ডিকুলার ট্রু শেপে পাবো? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ পেয়ে গেলাম তো। এবার আমি এই পিসি থেকে ট্রেস ব্যাক করতে পারবো, দিয়ে এই লেংথ আবার এখানে কাটবো, সেটা নিয়ে আর দেখাচ্ছি না। হ্যাঁ এবার তো ইজি হয়ে গেল ব্যাপারটা, আর তো কিছু নেই ট্রেস ব্যাক করা। জাস্ট পিসি থেকে ট্রেস ব্যাক করা, কারণ এই ট্রেস ব্যাকটা তো হয়েই যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার প্রথম ট্রেস ব্যাকটা তো হয়েই যাচ্ছে। হয়েই গেছে, হ্যাঁ প্রথমটা হয়েই গেছে। জি এইখান থেকে জাস্ট দুটো ট্রেস ব্যাক। বোঝা গেছে জিনিসটা? শুধুমাত্র নিজেদের পয়েন্ট ভিউ, এজ ভিউ আর টু শেপের নলেজ দিয়েই যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে? নো স্যার। বেশ, তারপরেরটাই আস। নাম্বার 4টা দেখ, নাম্বার 3টা দেখতে হবে। নাম্বার 3টা ওই নাম্বার 4 এর মতোই। কি বলেছে? দেয়ার আর নাও টু লাইনস। একটা লাইন আর প্লেন ছিল, নাও দেয়ার আর টু লাইনস। ওকে, দুটো লাইন আছে, রাইট? ওই দেখ। আচ্ছা স্কিউ লাইন স্যার। Yeah, that can be skew lines, that can be intersecting lines. Skew lines হতে পারে, intersecting lines হতে পারে, যে কোনটা হতে পারে। যদি ইন্টারসেক্ট না করে তাহলে তো স্কিউ হবে স্যার। হ্যাঁ স্কিল যদি না করলে যদি intersect না করে তাহলে skew হবে, right? Yes, And sir. if those lines are skew, there will be a shortest distance between them, isn't it? obviously sir. Now tell me how to determine that shortest distance between them, and also how to determine whether they are intersecting or not. এটা তোরা পারবি না, এটা ভিজুয়ালাইজ করা একটু টাফ, আমি বলে দিই, কারণ এটা সত্যিই পারবি না। এটা যদিও পুরোটা করিনি, বাট স্কিল সেভ করে রাখি, পরে যদি তোরা জিজ্ঞেস করিস তখন বলতে সুবিধে হবে। হ্যাঁ স্যার পিপিটিটাও পাঠিয়ে দেবেন, আমাদের দেখতে হয় কখনো কখনো স্যার। না এটা তো থাকলোই, তোদের যে ভিডিওটা পাঠাবো তার মধ্যে তো এটা সুন্দর করে থাকবে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আমি নিজের কাছে রাখছি, কারণ পরের দিন তোরা জিজ্ঞেস করলে না হয়তো বলতে পারি না, তখন মুশকিল হয়, আবার রাখতে হবে। আর এই ছাতার মাথা আঁকাগুলো তো বারবার এঁকে কোনো লাভ নেই, তাই না? হ্যাঁ স্যার। রিয়েল কথা, আমি রিয়েল বলি, মানে সে কেউ আপত্তি করতে পারে, আমার তাতে কিছু যায় আসে না। যেটুকু দরকার সেটুকু আঁকি, বাকিটা এঁকে কি হবে? দেখি একটা লাইন ভালো দেখে পাওয়া যায় কিনা। এই ধর দুটো লাইন পাওয়া গেছে, ঠিক আছে, দাঁড়া পেনটে খুলি, সরি। স্যার ওই যারা নন বেঙ্গলি ওদের একটু প্রবলেম হচ্ছে স্যার, গ্রুপে বলছে। No. I am typically providing everything in English. Then somebody who is not actually making it happen, then I am repeating that in Bengali. So anybody is having any problem, ask it here. That sir, please repeat in English again. I will repeat in English again. Okay. Anybody who is having problem, tell me here now. Why in group? Anybody who is having problem, just tell that, repeat that again in English, no problem. I am keeping something in English, then I am repeating some that in Bengali for those persons who is not getting it properly. So if you require to get it again repeating in English, then please tell me, that is not an issue.
Okay, so please let me show this particular thing, that when two lines are there and those are intersecting or not, you do not know. So let me delete these particular things because these are not required anymore. Okay, so more or less gone. এটা কাজে লাগতে পারে, এটাকে ছেড়ে দিই। Let that be here. Let us take another line. Suppose CD line. This can be the CD line, yes or no. This is DV, this is DH. Okay. I think a bit required to be extended, otherwise that one. So this is DV, this is DH. Okay. Yes, sir. Yes, sir. And this is CV, this is CH. So that is also fine. Yes, sir. Okay. So this is your DV. This is your DH. And this is your CV. This is your CH. Now tell me, if they do intersect, then they will have a point of intersection on their own, isn't it? Sir, please repeat once more. Okay, if they do intersect, then they do have a point of intersection on their own, isn't it? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু এটা তো আমরা মানে প্রজেকশন লাইনগুলো ইন্টারসেকশন পাচ্ছি, লাইনগুলো কি করে? No, wait, I am giving you, man. Why are you taking tension? Even if some line intersects, if they are intersecting, then suppose this ABC, this is a plane, yes or no? Yes, sir. Obviously, sir. If CD is intersecting, then this particular CD line will be on this ABC plane, isn't it? Yes, sir. If they are intersecting, that is obvious. Then this particular point, this is a common point for both the lines if they intersect. হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. So a thing that I require to check is that দুটো সেম একই লাইনের উপর আসছে কিনা। এই বিষয়ে মাইকটা অফ কর। If I join these two projection points, is these two projection points providing an angle of 90 degree here? If it is 90 degree, then what is it proving? That this point is a single point, isn't it? Yes, sir. স্যার বুঝলাম না ব্যাপারটা, ঠিক আছে একটু বলুন। Okay, fine. How to determine whether this point is having the projection here or not? If that is a single point between AB and CD, then the two projections
should render an angle of 90 degree to the VH plane, isn't it? আরেকবার বলবো? বুঝতে পেরেছি স্যার। এটা বোঝা গেছে, এবার বোঝা গেছে। Should I repeat again? So if this is 90 degree, then it is determined that this point and this point are projection of one another. Then this must be a common point between AB and CD. Yes or no? Yes sir. So in order to know that whether AB and CD are intersecting or not, you have to determine whether the intersection of the two projections are rendering an angle of 90 degree with the VH plane intersecting line. Is it okay? স্যার জিনিসটা এমনি মেকানিক্যালি বুঝলাম, বাট মানে একটু ভিজুয়ালাইজ করতে ব্যাপারটা একটু প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আরেকবার বলছি। ওকে, I am repeating again. Just visualize the case that if you are having ABC plane, okay, suppose this point is P, suppose this point is your PV, okay. See, if CD is not intersecting with AB, if CD is not intersecting with AB, okay, say in this ABC plane, this CD won't be a part of, yes or no? Yes sir. I am drawing this ABC plane for you. Then you will understand what I am trying to say. I am drawing this ABC plane for you. So this is your ABC plane, right? What you have seen is that if you draw a line from C point to this point, that line is also on ABC plane, isn't it? Yes or no? Yes sir. Yes sir. But if CD is not intersecting with AB, then CD line won't cause any point of intersection here. Yes or no? Yes sir. But it is seen that this line, the corresponding line, is actually providing a point. Those are projections of one another, right? Yes sir. Yes sir. So can I say that this point is obviously on this ABC plane? Yes sir. So if P point is on ABC plane, then isn't it necessary that CD is also on the same plane? Yes sir. So হ্যাঁ is স্যার, that- অবশ্যই হতেই হবে। so in this case, isn't it necessary that P is the common intersecting point between these? হ্যাঁ স্যার। স্যার এমনিতেও তো ইন্টারসেক্ট করলে ওইটা পয়েন্টটা লাইনের উপরেই থাকবে, তাহলে তো Yes. আমি পেয়েই যাবো Yes. এমনিতেই। But I am showing you another line. Suppose CE. And this CE line হ্যাঁ স্যার, মানে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা এতে 90 ডিগ্রি কোণ রেন্ডার করছে না, তৈরি করছে না।
So it is your EV and this is your EH. But the intersecting point these are not at 90 degree with one another. No, sir. So can I say this is a point? No, this is not a point. If this would have been a point, then the corresponding projection would have been here. Obviously, sir. So CE is not intersecting with AV at all. Am I clear? Yes, sir. So now what we need to determine? We need to determine the distance between CE and AB, because there is no question of distance between CD and AB. They are actually intersecting between one another, isn't it? Yes, sir. So if the points are intersecting, there is no question of distance between them. Yes, sir. Distance to 0 হবে. Yes. So find the point of intersection if exists between the lines AB and CD and angle between them. Obviously, you can determine the angle between AB and CD. How? Oh, sir, true plane. True plane pocket করে দেবো. Yes, you get this ABC in true plane, true shape. You will get the angle between these two. It is very easy, isn't it? AB and CD are intersecting. So get this ABC plane in true shape. There you get the CD and AB line, get the angle. That is very easy, isn't it? Is it okay for you? Yes, sir. For intersecting lines, they are in a single plane. So no problem in it, right? So skew থাকলে কিভাবে ডিসটেন্সটা বার করব স্যার? Yes, বলছি fast. But the question is for AB and CE, which are not intersecting. For that, if the two lines do not intersect, find the shortest distance between them, right? একটু রিপিট করবেন, আমার এই নেটওয়ার্ক কানেকশনটা চলে গেছিল, কারেন্ট অফ হয়ে গেছে. Okay, sure, repeating, man. I am saying that if there's particular intersection exists, then it is very easy to know the angle between them. You go to the true shape, you get the angle, right? Yes, sir. But if these lines do not intersect, then only thing you can get is the shortest distance between them. There is no question of intersection, there is no question of angle. So only thing is that the shortest distance is the only possibility to determine, isn't it? So can you predict for AB and CE, which are really not intersecting, how to get the shortest distance between them? What can we do? Think on that particular point view and all these things. Should I show you that heart again? Suppose the shortest distance between this line. Are you here? Reply. Yes, sir. Yes, sir. Between this line and this line of the edge of the door, we may require these two are not intersecting at all, right? This line and this line are not these two lines are not intersecting at all, right?
Yes, sir. So if these two lines are really not intersecting, how to get the shortest distance between them? স্যার ওই পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করে কিছু করতে হবে। Perpendicular কোথা থেকে draw, from where should I get the perpendicular drawn? সেটাই তো হচ্ছে সমস্যা। Now that is not an answer, but there is a very easy answer. Very easy answer. Okay, again, somebody try out. Think about point view and edge view. I have told you, na. Should I provide the answer? হ্যাঁ স্যার বলে দিন। Get any line in its point view. Any line. This line is having a point view here, yes or no? Yes, sir. So from this point view, if I draw a perpendicular on this line, are we going to get the perpendicular distance? Yes or no? Yes, obviously. একটু আরেকবার বলুন। This line and this line, I need to know the distance between them. Okay, so get any line in its point view. This line is in its point view here. So draw a perpendicular from here to on this line. This is the distance. Or get this line in its point view here. Get the distance. So it's very easy, isn't it? So just you need to get any line on its point view. Any line. So here either C or AB, you need to get it in point view, right? Nothing else. It's very easy, really very easy. So you got the true length of AB. You can actually get the corresponding view of CE here. Suppose this is your C. This is your E. You can have it, yes or no? So you can have CAEA. You have it? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। What is this? This CAEA is nothing. This is only a view, nothing else. But AB is in its true length. Yes. AB is in its true length, right? So if I get a plane perpendicular to this, where I will get the point view of AB. You heard though? হ্যাঁ স্যার। So this is your plane. Now, as per the same case extend all the cases. This is the distance, right? So this is your point view of AB, isn't it? হ্যাঁ স্যার। C and D also you need to extend. C and D, sorry. This is very short. So somewhere here is your CB. Somewhere here will be your B. So let me join these two.
So this is your EB and this is your CB. And what is this? This is the point view of the line. So this is your AB, BB. You have a yes or no? হ্যাঁ স্যার And isn't it the distance that we are looking for? হ্যাঁ স্যার So this is the distance between AB and CE, and that is the only thing we can determine, because they are not intersecting. What my point or not? yes sir See, in your question it is written in problem number 3, find the perpendicular distance and show its two views for lines AB and CD, right? So it is given that AB and CD are obviously not intersecting, otherwise they cannot have a perpendicular distance, right? Yes or no? হ্যাঁ স্যার But how to get the two views? Why two views it has required? Why two views? What are the two views? Can you predict? স্যার টু ভিউজ বলতে মানে কি বলতে চাইছেন? আরে সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি। That is what I am asking. Can you predict what are the two views? স্যার একটা তো ওই পয়েন্ট ভিউ আর একটা হচ্ছে In a view you get AB in point view, and in another view you get CD in point view. আচ্ছা আচ্ছা দুবার রাখতে হবে স্যার I have shown you one. You get AB in point view and CE. Okay, fine. হ্যাঁ একই তো ব্যাপার স্যার দুবার করতে হবে সেম প্রসেস Yes, yes. You get the point view of CD and get it again. That is only a check that both the cases the distance is coming same. Got it? yes sir. So these 1, 2, 3, 4, these are okay for you? Yes or no? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার হয়ে যাবে Okay, so 1, 2, 3 I cannot say anything because 1, 2, 3 are single questions, so those are for all. 4 there are two things A and B. So first there are 19 students who are, right? yes sir, ওরকমই ওই 19 না 20 স্টুডেন্টস। Anyway, so as there are two questions, first half do for A and second half do for B. Where there are 3 questions, I would have made it 3 parts, but as there are 2 questions only, so first half do for A and second half do for B. Okay? Okay. yes হ্যাঁ sir. স্যার Yes, sir. Okay, then 5, 6, 7. Those I will take care in the next class. Okay? স্যার এগুলো এগুলো কোন অ্যাসাইনমেন্টে দেবো আলাদা দিবেন নাকি? আরে আমাদের তো 8 তারিখে থার্ড অ্যাসাইনমেন্ট এমনি জমা দিতে হবে, ওর পরে এটা নিশ্চয়ই। ও ঠিক আছে। The problems are বাকিগুলো all right, resubmit right? করতে হবে। হ্যাঁ বাকিগুলো রিসাবমিট করতে হবে। হ্যাঁ স্যার আগেরগুলো কি রিসাবমিট করতে হবে একবার কেন কেন? তুই ক্লাসে ছিলিস না? না আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছিল, আমি একটু দেরি করে ঢুকেছি। ও ডাইমেনশনস গুলো লিখতে বলেছে স্যার। ডাইমেনশনস গুলো কিছু জায়গায় দিতে হবে। ডাইমেনশনস অ্যাঙ্গেল গুলো তো দেওয়া ছিল, কিন্তু ডাইমেনশনস গুলো মেনশন করতে হবে। অ্যাঙ্গেল লিখেছিলি? আমার তো সেই পেজগুলো একটা ছিল, অ্যাঙ্গেল গুলো আমি অ্যাঙ্গেল আমি আমি
ডাইমেনশন গুলো মানে লেন্থ গুলো তো এক দুটো জায়গায় লিখে, মানে এক দুটোতে লিখেছি, না বাট সবগুলো ওইগুলো না, যেগুলো গিভেন সেগুলো লিখলে হবে না, যেটা তুই ফাইন্ড করছিস সেইটা। Yes. হ্যাঁ Just সেটা তো check. লিখেছি আমি, মানে যেটা যেটা ফাইন্ড করছি সেটা মানে রাইট কর্নারে ডান দিকে লিখতে হয়, তো ওটা লিখেছি। Whoever has written it, that is absolutely all right. I have seen many are have not written. That is why for the total class I have told that just check. ওকে স্যার, তাহলে মানে যদি না করা থাকে তাহলে কবের মধ্যে সাবমিট করবো, কারণ ডেটস তো মনে হয় পেয়ে দিয়েছে। আরে Dates তো ঠিক আছে, চলে আসবে। ওটা করতে কতক্ষণ লাগবে? ও ঠিক আছে, ঠিক আছে। একটা ডাইমেনশন দিয়ে রিসাবমিট করতে কতক্ষণ লাগবে? আচ্ছা এই পোর্টালটা তাহলে খোলা, মানে খোলা আছে তো ওই পোর্টালটা, নাহলে আবার ফের আপনাকে খুলতে হবে আর কি। That is open, and if you have any problem in submitting, tell me. I will extend the dates. ওকে স্যার। ওকে স্যার। আর সাবমিট করে তারপর সাবমিট করবো তো স্যার? তারা তো আর কি করবে, নাহলে তো সাবমিট হবেই না। আবার আর একজন। So 1, 2, 3, 4 you can take care of. I think it is easy. হ্যাঁ স্যার হয়ে যাবে, জাস্ট একটু টাইম লাগবে কিন্তু হয়ে যাবে। 5 and 6 are also easy, but I am not coming those today. Okay. After 5 and 6, I will go to the 3D things, cylinder, cone, and all these particular things. Right now, up to 5 and 6, we concentrate on up to planes. But from number 7, we need to concentrate on actual 3D geometries. Okay. মানে স্যার এই সলিড জিওমেট্রি একদম। Now, till now we are actually concerning on solid geometries, but we have taken care of up to planes, right? And from number 7 onwards, we need to concentrate on actual solid geometries. Okay. That is not an issue. Right now concentrate on 1, 2, 3, 4. Next class I will concentrate on 5 and 6 and then 7. স্যার বলছি এই ডেসক্রিপটিভ জিওমেট্রি সাবজেক্টটা মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ছাড়া অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টের আছে আর জিইউতে? I am not sure. আর্কিটেকচারের থাকবে তো স্যার? আর্কিটেকচার থাকতে পারে। See, they may have this particular subject in some other name. Maybe 3D geometry, maybe 3D projection. স্যার ম্যাক্সিমাম জায়গাতে ওটা ওই ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এর সঙ্গেই পড়িয়ে দেয় বোধহয়। It's a part of engineering drawing. হ্যাঁ, কেন আমি বাকি বন্ধুদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, ওরা বলছে না এরকম সাবজেক্ট তো শুনিনি। তারপরে জিজ্ঞেস করছি এগুলো হচ্ছে, এগুলো তো আমাদের ইটির সঙ্গেই পড়িয়ে দিয়েছে। আমি বলছি তো, so see, descriptive geometry, this particular subject, the name actually came from a Russian concept. Okay. They are having the subject in this name descriptive geometry. So if you follow any Russian book like New Publication or Vostok Publication, there you will see this particular thing is written as descriptive geometry. This is ultimately a 3D geometry and nothing else, isn't it? So the things are obvious. Even as I have shown you some videos from the US, the same descriptive geometries are there, but they are not really, I have not seen in these videos they have taken the term descriptive geometry anywhere. Okay. They have taken the term of 3D geometry, 3D engineering drawing, projection of solids, all these things. Got my point? Yes sir. So name is not a factor at all, but the things are required to be known, and why it is required to be known, that also I have told you, because it's very much required in your construction, in manufacturing. You need to know that okay, fine, what is the shortest distance? Suppose you are going to
cut open some item. Okay. You have to determine that through which way I should actually cut with my hacksaw, so that I need to cut the least. So you may need to know the perpendicular distance between those. Got my point? Yes, sir. So that is the way to actually run your hacksaw. So in this way, it is very much required for mechanical engineering, and as you have already mentioned, for architecture and civil also it is very much required. These particular concepts are required. So I think you can take care of these things. Any more question? No, sir. No, sir. Okay, then should I stop the recording? Yes, sir. স্যার আমরা কোনো স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুক ফলো করবো কি স্যার? আচ্ছা বই আছে কি? সেটাই তো, কোনো বই তো খুঁজে পেলাম না। ইয়ে